bu ñu ooyee suma jabar ma ñëw ba si boobu ma ne ko honorable kii mooy suma jabar moom mooy wife of the night mu ne ma ok ma ñëw wiire toppa suma jabar ñu dugga si géew bi gis nga suma jabar bu mu duggee maa ngi koo jox xaalis bu ngay jox artiste bi ñeneen ñi ñëw nit ñi groupe foofu ñu ngey fecca time boobu la Sidi jóg dem tàggoo man ak Sidi tàggoo wante noonu la jógee mu ñibbi billahi wallahi tallahi noonu la jógee mu ñibbi buñ stopee track bi just half track bi du dee jeex sax dañ ko dee def half rek because bari nañ it's close to 20 people bu ñu invite dañ ko play few lifin rek ñu dog ko ñu ne next track ñu ngi koo jot diw pour ñu mun a lifin ñoom yëpp understand track bi bu mu jeexee buñ ko dogee ma ñëw ma gestu gis ma Sidi ma ne ana Sidi ñu ne Sidi dem na foofu lu bari moo daw suma xeer ma ñëw toogaat man moom programme bi pare naa si parce que léegi maa ngi xalaat but why would he leave te man Sidi was not communicating to anybody in that village regarding that program except me. I was the only one he was communicating with. te man maa yóbbu invitation bi bu mu ñëwee maa ko dalal mu war a ñibbi maa ngi fa nekkul ne sax gisut maa ngi foofu I was trying to process this, I couldn't. Man si laa pare si programme bi ñëw rek toog mel ni ku jaaxle daal. Saturday Sunday early morning lu ma planoon dama nekk si village bi foofu at least ba Monday is public holiday. Ma ñibbi. But I decided from the program the vehicle that we are coming back ñooñu laa join bàyyi fa suma njaboot bi sax suma jabar ak suma doom yi ñibbi. Because already I am not able to process why would Sidi leave before the end of the program and without telling me. Ma ñëw Sunday Monday mu nekk public holiday Tuesday ñu dem liggéey ñu àgga State House man dama indi suma mburu bi teg ma ne dama ñëw defar tea. SIS bu ñu assign to the office of the vice president. mu ñëw mu ne ma Omar ma ne waaw mu ne ma nakam yaa ngi fayit ma ne waaw maa ngi fayit mu ne ma sorry you are needed here. ma ne ko needed where mu ne ma sorry office PS because PS bi office of the vice president is not having a PS since October amuñ permanent secretary. The office is vacant so that was a free space fu ma war a yóbbu interrogate ma that Tuesday man si laa teg suma mburu bi teg kaas bu mu waroon a dem raxas pour defar suma tii ma teg ko toppa ko ñu ñëw mu ubbi office PS bi ñu dugga mu log mu ne ma Saturday fan nga nekkoon ma ne ko ma reetaan ma ne ko Omar Faye la tudda ma ne ko Tom understand what do you mean by Saturday fan laa nekkoon mu ne ma Tom be serious ma ne ko ok I'm being serious mu ne ma Saturday fan nga nekkoon ma ne ko ban Saturday mu ne ma Saturday bu passé bi ma ne ko suñ dëkka loo doon ut foofu ma ne ko man dem soo demee sa dëkk da nga am pour explain nit loo demoon ut seen dëkk ma ne ko dama demoon seeti suma famille suma waajur yi foofu lañ nekk mu ne ma Tom waxal dëgg da nga demoon programme ma ne ko waaw demoon naa programme tamit waaye demoon naa seeti suma waajur yi tamit mu ne ma programme boobu kan ak kan ñoo fa nekkoon ma ne ko programme bi ñu bari ñoo fa nekkoon mu ne ma su ma la ne kan ak kan ñoo fa nekkoon yow war nga xam lu ma miin who were the dignitaries ma ne ko bari na ñun guests yu ñu invite bari nañ mu ne ma ok tell me who were the politicians there ma ne ko now you are coming this is where you were driving at I was deliberately answering your questions noo ko indee ma ne ko Talib Bensouda mu ngi fa woon Sidi Ndiaye mu ngi fa woon mu ne ma soo yow yaa invite Talib ma ne ko non invite ma Talib dëkk bi ñoo ko invite man nag bokk naa si ndaxte waa dëkk bi la ba pare man maa jiite organizing committee bi bokk naa si ñu ko invite waaye I did not invite him personally collective invitation la mu ne ma Omar ma ne waa mu ne ma Omar you know very well we are in an election year
and you went and invited an opposition in your village. SAS bi moo la wax loolu. waaw. ok balaa loolu mu ne moom bu ma lifine bu ma laajee loolu dama ko ne Tom I'm not going to answer your question fu ma nekkoon Saturday. mu ne ma hey be serious. SC secretary to cabinet. moo ma yónni si yow nekkut suma coobare. You have to answer these questions. Secretary to cabinet and head of the civil service. Kii how to call it. Aliou Ndiaye mooy ku demoon ci commission bi foofu. waaw mun to deliver. so si la ma buñ defee question boobu yëpp ba pare mu ne ma later on today dañ la invite to a meeting. SC dafa invite seen board chair bi ak seen DG bi fii. later on State House foofu. danañ la invite si meeting boobu ma ne ko no problem. ma dellu defar suma tii ndeewoo. this disabled association and whatsoever offense dañ ñëwoon for a courtesy call to the vice president. ma dugga ko loolu maa ngi defar suma report. I don't know whatever report SIS bi bu mu jox SC after the interrogation I don't know waaye DG ñëw board bi ñëw guy def seen meeting I was not invited. I don't even know they came because I was in the SIS bi dafa la waxoon that meeting you will be part of I will be invited but I was not. We have a press office where us and the communications officers are together in that office. maa ngi busy foofu di bind suma report di ko edit beeg time wàcce jot maa ngay ñib si boori Denton Bridge DG GRTS Abdoulaye Sy mu call ma mu ne ma fan nga nekk ma ne ko maa ngi ni jóge Banjul di ñibbi ma ne ma please jaaral suma office ma ñëw dugga su office am ñu toog mu ne ma Omar sooy liggéey place oolu wuñ la looy def ma ne ko man understand DG understand mo loolu mu ne ma Omar danga ma feel ma ne ko DG man ma feel la mu ne ma waaw feel nga ma because fooguma woon dangaa def lu mel nii ma ne ko lu ma defati mu ne ma kon dang dee def ma ne ko déedéet soo gisee ma wax loolu kay dama jaaxle DG lu ma def ba nga ne man dama la disappoint mu ne may soo yow da nga dem nga invite opposition seen dëkk ma ne ko DG man invite ma de bokk dëkk bi ñoo ko invite waaye man it bokk naa si ñu ko invite ndaxte doomi dëkk bi la mu ne ma ok léegi daal all nañu State House waaye the directive is dañ laa génnee foofu ma ne ko really mu ne ma waaw ma ne ko DG jërëjëf yow ak sa management team bi si óolute bi ngeen am si man teg ma foofu génn ma newsroom yépp mu génn ma amoon liggéey bi ngeen taana ma yóbbu ma foofu amatu leen yaakaar boobu bi ngeen amoon bi ngeen ma doon yóbbu ngeen génnee ma foofu xanaa santale gërëm leen mu ne ma waa doole yi ñoo ko wax de tan su ma munoon du am ndaxte yaa ngi def sa liggéey nu mu waree. ma ne ko ma DG moo la wax loolu. moo ma wax loolu mu ne ma waa ñu am doole. maanaam yow li tax ñu yóbbu la fa yaa ngi koo def. jëluñ la fa because of sa liggéey su ma sañoon. duñ la fa génne. ndaxte yaa ngi def sa liggéey ma ne ko man xam naa loolu ma ne ko xam nga lu tax. depuis ngeen yóbbu ma foofu 1 year 5 months. yow DG woo suma supervisor bi mooy ma head suma director news and current affairs kenn si yéen musut ma oo ñu ne ma Omar sa report bi de waroon nga ko nii nga ko waroon a defee te xam naa soo gisee koolu leen ma maa ngi koo def nu mu waree. su dul loolu da ngeen ma doon kool. kon dañ la fa génne because Talib was invited at your village. man that obvious is obvious now. Okay. because su waxee waa ñu am doole ñu ne nga génn foofu olu ñu la foofu. and already the SIS officer told me so you are a spy. for the opposition here. All right. So léegi kon nga baal ma then JRTS is for only for the government. Well, that is a question for the Director General to answer, or whosoever you may invite from JRTS. Okay, so léegi nga baal ma bi nga ñëwee on Tuesday nga wax ne comme. before ma bàyyi office bi sax. waaw DG mu ne ma soo elect jarul nga report State House ma ne ko no problème. ok noonu laa jël suma baag. ma ñibbi ma aaga kër ma simmeeku di teg añ pour añ rek. Director News and Current Affairs Karabulay Konte mu call ma mu ne ma Omar
DG daf ma call mu ne ma taana a replacement for you xanaa lu xew ma ne ko déedéet yow kay sa boss nga war a contact mu wax la lu xew mu ne ma I am your immediate boss man maa laa laaj nga explainal ma ne ko if you insist I will ma explainal ko lu xew mu ne ma ok rek la wa mu teg phone bi ma añ génn maa ngi toog suñ bunti kër si tailoring workshop bi ci lañ ku ñu def foofu ku ñu yóbbu foofu moom tam mu kool ma mu ne ma Omar man Karabulaay moo ma kool léegi mu ne ma replace la State House xanaa lu xew ma ne ko no I'm not going to discuss that with you yow dañ la fa yóbbu yow demal rek looy lijjante lu xew mooy Famara Badji suñ tegee fi kaamel sax lu ma wax fii loolu moo am billahi wallahi tallahi noonu lañ paree si élection man ok so balaa ma ñëw si panel ñu react because dama bëgg a laaj benn correction the correction is mooy dafa mel ni kon bi Sidi jógee foofu Sidi dafa meroon kontaanul si lu mu gisoon taalib foofu kontaanul tamit because gars yi ñu doon wax ne ay chief village choice ak yu kenn xamul kon est-ce que du Sidi moo ñib si boole la loolu kay ku dof saa su déggee story bi xam ne Sidi moo mer loolu moo waral lii yëpp or if they choose to but because of a politically motivated living ba Sidi Ndiaye moo mer moo taxoon ma ne dinaa resign that immediately ma ne ko ma ne suma papa elect dinaa resign mu ne ma lan ma ne ko waaw dinaa resign mu ne ma Omar doo resign déglu ma waxal la ma ne ok mu ne ma doo resign toogal nga xaar ma dinaa ñëw kombo yow ak Sidi yëpp suma njaboot ngeen suma ay doom ngeen man foog naa su ma la tegee ma teg Sidi ma wax a yéen suma ñaari doom foog naa da ngeen réeroo da ngeen naa understandante ak teranga bu ñu defal fii Sidi fooguma Sidi dina mer because defuñ ko fii lu mu war a mer ma ne ko loolu nga foog ma ne waaw ma ne ko baax na depuis nga jur ma musuma laa weddi du ma la weddi léegi moom moo xam naka la waxtaanee ak constituency committee bi foofu ba ñoo ñu ebal seen constituency NPP constituency chairman bi mu ànd ak suma papa ñëw fekka fii suñ national assembly member bi gars yi def delegation dem kër Sidi Ndiaye this was on the 15th man I was at a training this West African national broadcasters whatsoever summit bu doon am fi ñun lañ taanoon ñu dem pour train ñu maa ngi woon si training boobu at naana si la ma suma papa kool mu ne ma man fooguma woon da nga war a fekkee meeting bi waaye ñu ne nga ñëw ma ne ko ban meeting mu ne ma ñu ngi nii nekk Sidi Ndiaye waaye ñu ne nga ñëw attend meeting bi dañ toog sax pour xaar ma jógee naana dem be sàllaaji ma ñëw ñu toog ku njëkkaawa mooy suñ député bi mu ne man maa oote meeting bi ndaxte man suma warugal la su ma déggee suma doomi constituency mu am problème ma taxaw si at least lifinal honorable Birom Sow constituency chairman bi wax mu ne Sidi ñun nag dañ ñëw ñu ñaan la loo jàppoon nga bàyyi soo ko bàyyee politique bi dafaa yóbba ak man ak suma comité bi ñaamina ndaxte ki nga laal nii yaayam ak papaam yëpp ak maamam yi ak maamati maamam yi yëpp kii yëpp am ñaamina la nekk soo ko laalee politique bi dafa metti si man billahi wallahi tallahi lii la ko wax mu ne ko man mii ngay gis ni suñ yaay yi raka ak mag ak raka lañ ñoo bokk baay mu ne ko soo ko laalee te kii yaayam ak papaam yëpp both sides kii yëpp am ñaamina la politique bi dafa metti ak man de nga ne ma bëgg nga jàppale ñu bàyyi loo meroon yëpp nga bàyyi kii mu dellu si place am bi fekk kenn yëgu ko gis nga Sidi bu mu jëlee kàddu suma papa moo mujjee wax balaa Sidi ñëw suma papa mu ne man nag dama ñëw pour waxtaan ak suma njabooti suma ñaari doom ñoo am issue man Sidi suma doom laa koy xoolee ndaxte suma ñetteeli doomi papa bi saa su magutee Sidi du ko mag waxuma la first or second bi taat bi
suma papa bu mu jëlee kàddu bi bu mu ne Sidi gis nga kii soo ko génnee soo leen ko génnee si place bu mu nekk du ma rey de du tax ma dee waaye dinaa torox ma jooy xam nga lu tax suma papa kilifa bu mu doon mu war a toog si kanami Sidi Njaay xale bu ndaw di ko ñaan lu mel noonu tegu ko si dëgga Sidi tegul ko fenn Sidi tegul ko fenn Sidi di mañaru comme a mini god koo xam ne waaw kalifa la dañ war a si suuf di ko raamal di ko ñaan loolu mu metti ma ba ma jooy billahi wallahi tallahi ma jooyu ma ndik bugg a place bi waaye maa ngi jooy du ma mun a weddi suma papa waaye look at it suma papa di ñaan Sidi Njaay who is Sidi Njaay after all bépp suma papa war a toog di ko ñaan ni ko ne kii soo ko génnee foofu du ma rey waaye dinaa torox ndaxte kii mooy suma sutura mu ne gis nga ko jàngale nag fukki at liggéey na si media bi lu mut 7 years balaa mu ñu ko yóbbu State House néegi ganaar sax musu koo fan sampa suma kër loolu la wax Sidi de mu ne bu ngeen ko yóbbuwee xam na nekkul ne dafa amut em de waaye am bi moo nekkutoon foofu waaye gis nga depuis mu nekk place bi man billahi wallahi suma kër amul kër bu ko gën a ne lu nekk xale bi mu ngi ma koo defar mu ne ko fu mu nekk nii sax mu ngi start di ma sampal 5 bedrooms sampa na ko daaj na ba pare ma ne ko man xuloo ak deputy permanent secretary mu ne ma waaw da nga musa xuloo ak Ousmane Cissé ma ne ko leena dem xam naa ne benn bés Ousmane Cissé mu invite man ak suma caméraman bi ak ñaari communication officer mu ne ñu ngay wax affaire improving the media and communication unit ay gadgets yu Chinese embassy bi war a support office bi ak lu demee noonu bu ñu waxee ba pare mu ne ma am na report bu ñëw fii ñu ne bi ngeen demee Addis benn bés demuloo woon conference bi lu tax demuloo ma ne ko lu xew mooy dañ nekk in an event or events vice daf day am different engagements for the day mu génn fii dem fale balaa ñëw pare lépp ma ne ko mu fekk guddi na man bu ma ñëwee bu ñibbisee si hôtel bi ma bind report si yëpp seen boobu mu tombee Gambia fii guddi na édito si laaluñ suma report si éleksi ma ne Siwsoo mooy suma caméraman bi léegi yow demal ganaa man su ma demee sax du ma dee dugga si xool yi because ñaari access card lañ dee am mooy caméra bi photographe bi mooy di communication officer ak suma caméraman bi man dama am fu toog si biti suñ ak protocole yi ak sécurité si suñ génnee xool bi ñoo dee am access pour dugga foofu ma ne kon jarul man ma dem si venue bi tey bàyyi man ma toog si hôtel bi edit suma reports yooyu seen because man suma reports they cannot wait dañoo stale because su génnee si internet bi other media house will collect man ñu fiyal ma ticket ma nekk foofu yeneen media house di ma njëkk a publish ma ne ko loolu moo taxoon loolu mu ne ma moom Moussa Cissé si boppam DPS mu ne ma man sax da nga foog man sax dama dee binda reports waaye loolu taxul every day dama dee dem si venue bi ma ne ko waaw reports yi dañ ute man suma bos du mun a xaar ba ñu ñëpp si yow sa report bi as permanent secretary or deputy permanent secretary yow mun nga def sa jotin si soo ñëwee nga develop sa point si waaye man munuma loolu because man dañoo expect every day taxpayers whose monies are used on my ticket they expect me to be feeding them to mun a nekk still news waaw ma ne ko loolu moo waral loolu waaye nekkul ne dama tayal de mu ne ma ok léegi bu ko defaat ma ne ko amul benn problème ma ne ko lii de yegg naa ko si suma diggante Ousmane Cissé billahi wallahi taala Sidi Ndiaye mu ne xam naa lu tax mu def ko xam naa UDP bu mag ngay gis noonu xam nga sax moo tax vice président mu ngi ko recommend pour ñu promote ko def ko permanent secretary office of the vice president because depuis octobre amul leen permanent secretary te du xam nga ko ma ne xam naa amuñ permanent secretary
mu ne vice moom la recommend waaye moom moo tax ñu ngi ko invest moom xamul ñu ngi ko investigué UTP bu mag ngay gis noonu moo tax du ko jot place boobu over my dead body du ko am mu ne bàyyi leen ko rek moo tax mu bëgg laa dugal mu ngi wax yow da ngay xuloo ak nit yi mu ne bàyyi rek du ko jot mu ne lu ma defoon Boubacar Dabo buñ ko appointé GRTS directeur général lu raw loolu laay def Ousmane Cissé billahi wallahi tallahi mu ne buñ appointé Boubacar Dabo dama gis lii bi rek ma jël suma téléphone call président ma ne président muy call président mu ne ko ki nga appointé ni directeur général GRTS xam nga ko mu ne ko mu ne président président mu ne ko ministre bi moo ko lifin recommend pour ñu appoint ko mooy Koy Jammeh mu ne ko ministre bi moo ko appoint du fa nekk de because kii UDP la yow gis loolu kii lu mu doon bind prior to 2021 election bi du fa nekk de mu ne ko kon UDP la mu ne ministre bi moo ko recommend di mu ne ko waaw waaye because bu ngeen mbokk nice jarbaatam la dégg naa mu ne ñun yëpp ñu ngi toog foofu mu ne ma ne président du fa nekk te noonu la fa demee mu ne si élection Queen Jammeh ñëw suma office depuis 9 ba ñu wàcca Queen mu ngi fa di ma neexal so I was like so Sidi Njie is that powerful to decide just as deputy speaker to decide who will be appointed director general ba ministre state minister war a ñëw di ko sugal ma ne kon suma papa nun nekkee di ko ñaane ni kon I was very mad and pissed up why if a state minister can come and sit the whole day in Sidi Njie's office di ko neexal pour buñ ko daaxa moom bu liggéeyam bi bu mu yaaxu because moom mu ne dafa ne président bi the minister is misleading you Deputy Permanent Secretary Ousmane Cissé call suma cameraman bi mu ne ko ndam mun nga file reports mu ne ko déedéet man filming rek laa mun mu ne ko doo mun a bindal doo mun a report mu ne ko déedéet gars yi dugga ne kii de du mun a report de léegi ñu ngi lifin pour balance ndax suñ àndee ak cameraman bi kese report yi danañ mun a ñëw but that is not possible. But over there, dead body, Omar tamit du dem America this time. He is going to be dropped from this trip. You drop cameraman bi tamit, even though he has his visa. Oh, moom demut. Demut. Da nga gis report GRTS vice président lifinam. ñoo doon jël nataal foofu di ko seen communication unit bi ñooñu di bindalu leen ne. Good. So lu tax nga bindaat loolu ma dem koy gis. waaw lu tax ma binda loolu. mooy la kubar bu loolu xewee ba pare. buñ amee meeting boobu néegi Sidi Njie ba pare. waaw ngoon boobu foog naa ngeen am fi lifin. say boobu mu wax si suma mbir. on Wednesday. koo Sidi Njie seetaan loolu xaw ma kana ko alaat. moom si élection la ma call. I'll show you the call time and the. boori 10 si suba maa ngi tëdda suma nekk faaraatu mu ne ma Omar da nga gis saybo lu ma wax si sa mbir mu maa tilimal ma ne ko kuy saybo because man saybo musuma ko meet this guy I have never met him in my life physically never dama ko day gis gaala li fi ni social media ma gis television musuma ko meet in person si la ma explainal mu ne ma léegi da nga am pour binda nga ne loolu yëpp du dëgg pour lifin because waxoon na promise naa sa papa ak délégation bu ñëwoon promise naa leen yow de ma make sure dañ recommandé noon dañ laa daaxa wax na ko si meeting boobu sax dañ laa daaxa waaye promise naa ko sa kanam duñ la daaxa ba pare promise naa ko gannaaw moom lu mu wax yow yaa yore kër bi yaa yore family bi I'll make sure you go back to your post ma ne ko honorable loolu duma ko def 11 minutes 48 seconds ñu ngee wax push and pull ma ne ko duma ko def few moments later suma daat call ma fekk mu ngi iskeri suma mag mu ne ma Omar
Omar sa xol bi dina la lor si àdduna ma ne ko lu xew mu ne ma Omar danga ma bugg a ñàkkal respect ndalan man ma ekki ci délégation Ñaamina xamuloo ñooñu ñu ñëwee sax ñu ñëw fii bi waxtaan ak nit ki ba mu nangu lu des rek yow tam nga play sa part yow nga ne doo nangu loolu délégation boobu ñëw ñibbi Ñaamina ñu ne doomi diw amut yar déggalut papa loolu nga ma gàcce boobu nga ma bugg a teg Omar ma ñibbi dëkk ak ñooñu Ñaamina su dee noonu nga ko buggee def ko waaye da nga koo gis soo ma weddee ma toog xalaat ma ne su ma papa musuma koo wedd depuis ma judd my integrity is at stake but again man du ma mën a weddi suma papa billahi wallahi tallahi amul leneen lu ma tax a def lii ma ne papa su ma bindee loolu ëllëg am na lu may bugga si dëkk bi billahi duma ko am mu ne ma nda yàlla daf la promise ëllëg ma ne ko déedéet mu ne ma tey nga gis defaral tey Omar man màgget naa du ma mun a def dara yaa yore kër bi yaa yore family bi I cried again because this is too heavy for me Omar nga war maa teral lu ma dese si dunda nga ñëw yaaxal sa boppa kenn du mun a xee ak nguur Omar amoo doole pour xee ak nguur ma ne ko papa xew ma ak nguur de Sidi Njaay lay xeyal man ak nguur jotewuñ dara Sidi Njaay du nguur si nguur la moo liggéey du nguur billahi wallahi tallahi lii laa wax sama bopp mu ne ma léegi daal des na si yow li nga def rek ne yaa xam ma xam mer na mu cut off call bi ma koolaat ko ma ne ko léegi baalal ma dinaa def li nga wax billahi wallahi ma ne ko su dee loolu moo lay ne dinaa ko def xam naa nag man dinaa ñàkk suma respect waaye dinaa ko def ma jël suma ma call Sidi ma ne ko I will do what you said even though I know what the consequences are I will do it for the sake of my father ma binda moom bu ma ko waxee loolu mu ne ma soo bindee bul pause de soo bindee nga seen ma ko yëpp mu ngi si suma mobile bi billahi wallahi tallahi ma binda ba pare seen ko ma ne ko honorable seetal su dee satisfy naa la lu ma binda satisfy na la ma post